In the Russian city of Rostov, there have been 30 serial killers in the last 8 years. Хорошо, если девочка исчезла. Привет. Хорошо ищи. Хорошо, девочка исчезла. У одного человека дар, допустим, зарабатывать деньги. У второго там дар, допустим, артистом быть. У третьего там, строителем. А у меня вот дар, знаете, вот разрушать. У меня в руке была отточенная деревянная такая палка. И я, значит, иду вот так вот боком и втыкаю ей в голову. Во сне. Первый, где вы находитесь? Я под старым мостом, рядом с железнодорожным. Спускайтесь прямо под мост на этом берегу, метров 50 вправо. Dear Professor Bukhanovsky, you're one of the most famous psychiatrists on earth. You should remember me, Vladimir Krishnepa, incarcerated serial killer, wrongly accused. In truth, I did not plan those murders, for the women were alive when I left the scene of the crime. So, what was happening in my mind? You, who are trying to hold such serial killings, must help me to determine this. I await your answer, Vladimir Krishnepa. There is no such thing as a born serial killer. One can't just go to bed a decent person and get up the next morning a serial killer. This is a long process. The city of Rostov has become the unwilling target of Russia's serial killers. Of Russia's 25,000 unexplained murders, half are reported to be victims of multiple killers. Rostov, though, is the serial killer capital, not only of Russia, but of the world. Unable to find a cause for Rostov's unenviable reputation, its police department has sought guidance from Russia's leading psychiatric expert in the field. Alexander Bukhanovsky has analyzed all 30 of the city's serial killers. He's about to take extraordinary steps to investigate the evil that haunts Russia and his beloved city of Rostov. In 1992, in Rostov's High Court, a businessman called Andrei Chikatilo was charged with the murder and cannibalization of 56 men, women and children. Key to the investigation was the work done by psychiatrist Alexander Bukhanovsky. The hunt for Russia's own Hannibal Lecter provided Bukhanovsky with the greatest challenge of his career. At the time, one of the leaders of the investigation told me a really shocking thing. He said, if you do not cooperate with us, not just with your advice, but with your long experience, then who knows, your daughter could be the next victim. No one at the time knew about the existence of Chikatilo. In creating the profile of the likely killer, I chose to call him Citizen X. As Chikatilo led them to the murder scenes, Bukhanovsky's profile of the likely killer was proven uncannily accurate. He had predicted that the murderer killed compulsively and had to see his victims suffer in order to become sexually aroused.
Chikatilo's reign of terror lasted 12 years. Many lives were lost around the River Don. Sasha went to his mother's workplace to see her during the lunch break. He then went to visit his friend. It was about 7:30 when they parted. That happened on August 29th. On 3rd of September, he was found near the river. Sasha at that time was 10 and a half. His body was dressed for the funeral in my presence. There were no eyes, no eyes. His head was tilted back. He had been strangled. Sasha's death was followed by more killings, equally as savage. Now railway passengers were becoming the target of the killer's attentions. The public were kept in the dark by authorities who were anxious to avert widespread panic. Finally, in 1990, 3,000 officers were positioned at stations in the Rostov region. It was 1,000 to 1 chance that the killer would try his luck. As he was passing through the stations, the killer discovered what he thought was an unprotected platform. But he managed to slip through into the woods unnoticed and commit 3 more murders. However, one of our plainclothes officers did notice a man coming out of the wood, scratched all over. As we were to discover later, this was Chikatilo. A week later, 4 plainclothes policemen arrested Chikatilo whilst he was talking to a small boy in the local park. But in the station, Chikatilo refused to confess. During the interrogation, he freely told us about his acts of perversion towards school children. But when we asked him about the murders, he just said that it was very hard to talk. At that moment, we decided to call in a psychiatrist. Serial killers were a new departure for the then 40-year-old Bukhanovsky. His career had been spent studying homosexuality and transsexualism, theories disowned by a communist state which believed individuals were conditioned solely by economic class and not by sexual preference. Bukhanovsky's novel approach was welcomed by the police hunting the Rostov Ripper. Chikatilo explained that his killings were to make society healthier, sparing it of prostitutes, drunks and thieves. He would never have been able to explain why he had eaten some of his victims' organs. His conscience pushed this away because he couldn't admit, "I am a beast." This kind of psychological defense had to be overcome by psychiatry. When I started working with Chikatilo, I gave him the psychological profile which I had written for the investigators. I said, "Read it and tell me if I understood you or not." He read it and he started to cry. "Yes, it's me." After that, our cooperation began because he trusted me. On the very first day, Chikatilo confessed to the murders. Chikatilo was executed 2 years ago. Since then, there have been 30 more killers to take his place. Now Bukhanovsky believes that he has discovered in Chikatilo a blueprint for the serial killer.
This has brought him to an extraordinary conclusion: that it is possible to identify who amongst Rostov's young men could develop into future Chikatilos. He has persuaded about a dozen of these fledgling killers to attend his clinic. A serial killer begins developing from childhood. There are various stages in the development of a killer, and each is brought on by different pressures. Edward attends the clinic. At 17, he has already attempted destruction. Конечно, была мысль, что невинные люди могут пострадать, но это как бы отходило на второй план. Появилась мысль, как бы, знаете, сейчас это называют как терроризмом. Интересно было, что, допустим, состав перенесся, допустим, именно будет проходить через наш город, и у нас тут приедут там ОРТ, местные программы, там, какую-то конструкцию я вытащил, лежала, в общем, в посадке, даже не знаю, что это такое там. Вот, и я ее положил на рельсы и стал ждать поезд. Поезд ехал очень медленно, так как успел затормозить. Так у меня не получалось ни разу. Edward's early years were difficult. He was left an only child after his 5 brothers and sisters all died in childbirth. Edward sustained a serious head injury at the age of 9. His father sadistically humiliated him, causing the boy frequently to run away from home. Unloved, Edward developed a taste for destruction. His daddy wanted to discipline him with a whip and a belt, thinking he would correct it by force. But in fact he was making it worse. And once his daddy chained him to a desk, twisting his arms. I saw how hard it was for my son. I resisted, but in vain. У нас были курицы, в общем, утки, и я заметил, что она курица, как бы, не знаю, она или заболела, то есть сперва ногами била, а потом начал подкидывать вверх, и тоже, как бы, знаете, как в футболе. А потом, когда уже я... Ну, она быстро очень умерла. И ведь кто это возбуждал больше? Как не возбуждал, а как бы... Вот кровь, и как-то, знаете, вот такой весь, как вулкан стоит. И вдруг он видит, что есть еще кто-то, над кем он... Edward discovers that there are creatures he could dominate, whose lord and master he could be. Чьим властелином он может быть. These are small animals. They are defenseless, but it's up to Edward to demolish them. Раздавить и уничтожить. Животные уже... But soon the animals do not satisfy him any longer. So finally he goes to the cemetery. We approached Dr. Bukhanovsky only 3 years ago. I didn't think it was treatable. Our local doctors told us that everything was normal, that such things happen, and it would pass when he got older. Постепенно у меня возникала мысль, что, допустим, совокупиться с покойником. Начал раскапывать могилы руками. Кладбище там сейчас есть. Могила вот сантиметров 30. Когда я приходил, и, значит, был какой-то страх, что она все-таки, хоть она и умерла, но она все-таки живая. Был страх, что, допустим, она сейчас, допустим, раскопаешь, да, гроб там вскроешь, она сейчас, допустим, руку там вытащит, там, или как-то встанет. Ну, был какой-то страх. В фантазиях? In his fantasies, he already kills the women, although he knows that because he's young and weak, he won't be able to do it in real life. He'll end up behind bars.
He's a child version of the killer Chikatilo. Rostov isn't alone. Earlier this year, in the Russian capital, citizens were warned that a serial killer is at large, stalking commuters. To their horror, the people in this suburb learned from the press that the victims in the last year may number as many as 100. A woman who narrowly escaped death has reported that the killer has a missing finger on his right hand. In March of this year, police located the abandoned apartment of a man who fits the description. Значит, у нас здесь железный уголок. Я, если можно, не буду открывать, потому что здесь отпечатки пальцев, и мы будем направлять данное, значит, орудие убийства, значит, на экспертизу для выявления отпечатков пальцев, значит, отпечатков пальцев преступника и на предмет обнаружения следов крови. Будем проводить экспертизу соответствующие. И еще, например, вот здесь у нас тут... Так, вот это у нас сумка погибшей. Была похищена после убийства женщины. Значит, естественно, будем проводить соответствующую экспертизу. Вот. Bukhanovsky sees a direct link between Russia's economic climate and the spate of serial killings. Россия попала в ситуацию очень затяжного. Russia has found herself in a situation of critical economic decline that is causing social and psychological crisis in its people. The collapse causes individuals to suffer enormous mental pressures. This social breakdown is exacerbating the number of serial killings in Russian society. Amongst 5 serial killers awaiting the firing squad in Rostov is Vladimir Kristoppa. Я напился, и когда ехал домой, эта женщина подсела. В общем, я на нее напал, избил ее, изнасиловал. А потом убежал, все. И вспоминал, что я все-таки что-то натворил. Я так мутно вспоминал, так туманно. Но чувствовалось, что, не думал, что я убил. Никогда у меня даже мысли такой не было. Four years ago, Kristoppa, then a 24-year-old medical student, traveled to Rostov from his hometown of Donetsk in the Ukraine. He says that he intended to rape his 4 victims, but not to kill them. Когда покидал место преступления, но я все равно не хотел, чтобы поднимался шум. Я накинул рукавом куртки, ее куртка, рибок. Вот. Я накинул и придушил ее. Вот. И ушел. Она умерла, да, я задушил ее. То есть это как я уже потом понял, что я ее задушил. Dear Professor Bukhanovsky, as you know, I am sentenced to death under the same law used to convict Chikatilo. But for 4 years I have been obsessed with the question, could it be that really I am a second Chikatilo? Did I intend to kill as he did? Please don't ignore a man sentenced to death. Vladimir Kristoppa. Kristoppa мучает одна очень серьезная. Kristoppa was obsessed with the question why he killed. Он убивал. Мы с ним работали. We were working together for about 6 weeks, and during that time he said, I have changed my mind about a lot of things. It's a pity that I hadn't met you earlier.
I believe I wouldn't have gone to jail if I had met you before. Мне жалко не себя. Просто мать не поняла, я ее люблю. Что я наделал вообще? То есть как? Но вступив на этот путь, Having set out on this route, no one can escape without the urgent help of a psychiatrist. психологом или психиатром. Это мина. It's a landmine that is planted during childhood and only explodes when the person becomes an adult. In a small apartment in southern Rostov, Bukhanovsky has located another of his potential killers. Igor's mother brought him to the clinic when she'd noticed that her son had papered over his bedroom window as a way of banishing the outside world. Я помню, что во сне я спускался по этому спуску, и рядом шла какая-то женщина. И я даже во сне потом сам не мог. Вот я помню, что во сне я не мог понять, почему, зачем я это сделал. У меня в руке была отточенная деревянная такая палка, и я, значит, иду вот так вот боком и втыкаю ей в голову. Во сне. Конечно же, во сне. Не наяву же. Втыкаю в голову и опять вижу кровь. Вот опять это кровище. Прямо в лоб вот так вот. По самую вот свою вот эту вот руку. Igor's condition is being monitored by Bukhanovsky's daughter Olga, also a psychiatrist. Иногда бывает так достанут, что вот хочется выйти и перекосить всех. Кто достанет? Родные, сестра моя. Он не мог встретиться взглядом ни с кем. He could not look into other people's eyes. He sometimes cried in his sleep. По ночам бывало. Вот что-то. He would recollect horrors he had seen in films. I thought it was just puberty. Что все у него. That it would all pass when he reached the right age. I hoped so much it would get better. As a small boy, Igor, like Edward, began taking his aggression out on pets. He hated his own gangly body and big ears, and despised girls for their lack of interest in him. In the clinic, it's clear that Igor's hatred is now dangerously directed against certain individuals. Иду в этих сапогах непривычно, спотыкаюсь там, как-то неловко, видимо, походка была немножко неловкая. Стоят вот так вот трое, и я прохожу мимо одного из них, а он так «Ха!» мне в ухо, или как-то засмеялся. После этого, конечно, я весь день был в таком настроении, что мне хотелось потом найти этих троих и растерзать, разорвать просто хотелось. Как-то? Как это? А вот знаете, вот вбить вот так вот 3 креста, прибить их гвоздями и поджечь, чтобы они горели и на меня смотрели, а самому стать в центр. Могу другой приложить, хотите? Какой-нибудь? Какой другой? Ну, например, взять чистую серную кислоту, неразбавленную, и одну ручку опускать в жидкость, то есть в емкость, вторую ручку опускать, и так медленно привязать их к чему-нибудь, чтобы так, и разъедает одну ручку, разъедает вторую. Сказали нам это продолжить. We were told that the treatment will take a long time. But I have hope. If it was only possible to give my own organs, Отдать все свое, я бы на это пошла. to give away everything to cure my son, I would do it. Лишь бы только Anything to cure my son. вылечился. Возникает второй этап. This is the beginning of the next stage, when he adds his own imaginings to what really happened. This is what we mean by fantasies, Этих фантазий, которые... and why they are dangerous. Момент в фантазиях.
Этот человек In his own fantasies, this person becomes master of his victim's body, which he then manipulates sadistically. человек, который становится большим сильным, He is playing God. господином. Игорь только вступил. Igor has just begun this process, but he hasn't yet acted out on his fantasies. But his fantasies are developing in a way that is characteristic of what happened in the mind of Chikatilo. Для феномена Чикатило. Если говорить, что фантазия именно, то высмотреть сначала симпатичную, чтобы она была сексуально привлекательна. Вот именно таких бы я хотел высматривать, а вот чтобы ее проучить. Она красива, но в то же время она стерва. Откуда ты знаешь, что именно она такая? Это видно. Это видно. У меня хорошее чутье. В этот момент нужно иметь тот же хлороформ. Намочил бы им тряпочку. Зачем мне, чтобы она там кричала, вопила, звала на помощь? Она была стервой, смеялась над всеми, а теперь я смеюсь над ней. Я как бы смеюсь над ней. И так... After a year of killings, for Moscow's commuters, there is relief. The city police have made an arrest. Ivan Prodin is 31. He came to the capital from Moldavia with his wife and 4-year-old daughter, looking for work. The economic crisis caused Prodin to start stealing. This then led to rape, which led in turn to murder. His victims were women aged 19 to 50, all killed with a metal bar. One probably bit his finger off in self-defense. For the Russian courts, police must film killers like Prodin recounting their crimes at the murder scene. The police think it's unlikely that Prodin killed 100 people, as the press reported, but they are still looking for as many as 30 bodies. It's common to think that a serial killer kills for the sake of pleasure, but as a rule they kill in order to avoid discomfort. Often a serial killer does not tell himself, I'm going to kill, I'm going to rape. Before committing a murder, he may feel a slight, unconscious discomfort. Restlessness, tension, it's like being hungry. After the crime, he feels relaxation. The tension disappears, and his mood and sleep improve. Rostov has the only police squad dedicated to hunting serial killers. The killer department worked with Bukhanovsky on tracking Chikatilo. The department also had the task of allaying growing public anxiety and concern. Есть такая наука, называется виктимология. Senior law enforcement agents have begun regularly addressing school children on the dangers of the city's serial killers. Первая причина, вот в чем заключается то, что она оказалась жертвой. Это прежде всего ее доверие к преступнику. Незнающему человеку подошла, доверилась и пошла в такое безлюдное место. То есть это вам тоже... At 14, these children are often out on the streets, and that makes them vulnerable targets.
Many of them walk to school or travel alone by train from the surrounding villages. Дикие места, как вот использовал в то время Чикатило. Другой случай, опять с этим Чикатило связан. In his conviction that it's possible to chart the development of the serial killer, Bukanovsky has directed his investigation into dangerous, uncharted territory. In the name of science, the professor is treating young men who have gone beyond fantasizing and have actually begun committing serial crimes. In the belief that he can stop them, Bukanovsky is refusing to identify these patients to the police. One such serial criminal is Misha. Родители уехали, а мы у них, я дачу открыл, и мы там пили. Пацан привез какую-то бомжовского вида бабу. Что вы сделали с ней, расскажи. Об стенку. Чем? Башкой. Ну, может, раз 15 отоварили. Как? За волосы брали? Ну, она сидела возле стенки. На. Ну, мы с Витьком, там 2 садиста собрались. Мы ее с Витьком, ну, с пацаном, в кухню отволокли, там ее отверткой раскаленной прижигали. Острием как-то ты плашмя прикладывал? Вот так или вот так? Вот так. Покажи. Ну вот так. И что? Не так, так толку не будет. И она была, сам деле, отвертка раскаленная? Да. Красная? Да. И что, шипит же мясо? Да, ой, воняло. Что? Чем воняло? Паленым мясом. Despite her injuries, Misha's victim survived. Since then, however, he's gone on to rape 2 women. For this, 22-year-old Misha should be in prison. But his parents can afford to pay the victims, not to press charges. His mother and father brought him to Bukanovsky. And because he believes this to be a critical case, Bukanovsky has agreed to treat Misha for free. He is even confident enough to draw up a contract with his patient that guarantees success. Когда он попал к нам, when we met Misha in our clinic, his behavior was characteristic of the sadism which exactly matches that of Chikatilo. The deviations in his behavior were so enormous, and there were such terrible episodes, that the next stage could only be murder. Всех цыган бы я перестрелял, этих поберушек водить. Подожди, есть разные вещи. Есть цыгане, которые поберушки. Вот поберушек. И есть все цыгане, где Сличенко есть. Поберушек, я имею в виду. Поберушек. Да. Почему? Ну, потому что это уже не люди, это уже хуже тараканов. Воры они, по жизни. Цыгане были ворами всегда. И детей? Так, и их в первую очередь, потому что детей они еще потом будут размножаться. Детей воспитывать можно. Да, вот детей цыган нужно воспитывать автоматом. My brother was never popular. He would just lock himself away from the world, and he would never be discussing this problem with anybody. And my father could never really give a lot of time to my brother because he was always working, getting money. So my mother was the one, dealing with the problems. And she lost a lot of health on this, She really got worse with him because only one problem in her mind, always. When he was drinking, he became really free, and later it became a big problem because he would drink by himself. He would have a bottle of vodka, and he couldn't be happy without having a drink. He loved people, but people never loved him back.
Как там сбил одну за то, что она была наркоманка. Носился хорошо очень. До сих пор относится. Да, многие предупреждали, что я, в принципе, не боялась. Потому что, как он рассказывает, какой он был раньше и какой он сейчас, конечно, очень разный. Misha's stability is threatened by his requirement to do military service. He has to wait while Bukhanovsky tries to persuade a panel of state psychiatrists that the young man, with a gun in his hands, will be a real danger to others. Misha will then be called in to make his own case to the panel. Any kind of humiliation will exacerbate Misha's condition. This humiliation will result in his involuntary, sadistic and destructive behavior, causing bodily harm and killings. In the army, the stronger soldiers humiliate the weaker newcomers. In this case, murder will follow. Если меня унизят, и серьезно унизят, я убью. Никаких тормозов при этом не бывает? Нет, смотря как унизят. Если просто там пошлют куда-нибудь, я тоже пошлю. Но если действительно человек меня будет регулярно унижать, если он будет физически значительно сильнее меня, я выжду удобный момент и, конечно. To psychiatry, Misha's violent behavior is proving deeply instructive. Bukhanovsky has found dark patches of liquid that have dissolved those areas of Misha's brain that determine a stable personality. Because of bullet damage from their execution, it has been almost impossible to study the brains of convicted serial killers. But many suffered cerebral problems from a difficult birth or a childhood accident. Bukhanovsky's controversial theories have found favor among scientists in Moscow. At the Academy of Sciences, electrodes are attached to a rat's head which close down areas of the brain's nervous system. After 4 days, the electrodes are removed, leaving black patches of singed fur. When a second rat similarly treated is placed in the cage, the two become locked in a fight to the death, in what is known as the aggressive syndrome. In effect, this violence mimics the compulsive behavior of the serial killer that no one to date can reverse. The brain damage Misha has could also be responsible for his violence. Although Misha has been exempted from military service, 2 days later he has argued with his girlfriend Natasha and attempted suicide from a drugs overdose. But Bukhanovsky is concerned that knowledge of Misha's crimes may now leak out to other doctors. He hurries his patient into a private room to warn him that if this happens, he won't be able to help him. Зачем ты привлекаешь внимание за то, что кроме нас каких-то других психиатров пригласили? Понимаешь? Ведь другой психиатр запишет нечто другое, не то, что мы. Если они зафиксируют это состояние, которое называется дисфория, они обязаны будут тебя взять на учет, государственный учет. И я ничего сделать не смогу. Говорит, а серийные преступники. I don't hide serial criminals. They commit their crimes regardless. От меня. Because many of them are sick people, they are a great danger to society. Some of them are no less dangerous to themselves. According to the law, they have a right to medical help. But is it right for Misha to be hidden from the law? If he raped several women, it is most definitely a crime and he must be made to pay the price for it. It must not be concealed. Even if he bribes his victims not to take action against him,
He's still a maniac, a sexual maniac, because he takes pleasure in violence. That's why he should go on trial and be punished. Это что, внезапно состояние появилось? Нет. Следователь получает зарплату за свою работу, он должен искать. A detective is paid to find criminals. Он должен лечить. A doctor is paid to treat people. Если я даю возможность... Misha hasn't reoffended. So if I give people a chance to get a diagnosis and further treatment, and therefore prevent crime in the future, I am sure that this is completely moral. Морально. From his cell on death row, Vladimir Krishtopa supports Bukhanovsky's position. Я не знал про его клинику, действительно не знал. Но, скажем так, человек, когда он когда у него какие-то отклонения, допустим, алкоголизм или наркомания, в принципе, тут не... Вот алкоголизм. Алкоголик никогда не скажет, что он алкоголик. Он никогда не пойдет лечиться добровольно. Я с ним не спорю. Я ему доверяю. Он смог бы меня, скажем так, если в медицинском, он смог бы меня излечить. 100%. Это я в этом уверен. Moscow's killer has been in custody for 4 weeks. It will take a year to bring Prodin to trial for the killing of up to 30 people. The prosecution need Bukhanovsky as Russia's leading expert to help to determine the suspect's state of mind and the full extent of his crimes. Bukhanovsky begins by asking Prodin about his humiliating treatment at the hands of his father. Он брат у Жоры на 2 года старше меня. Говорит, на тебе конфету. Ему дают конфету и говорит, на тебе конфету. Вместо конфету дал сигарету. Я ее взял, не видел. Книжки держал вот так, читал книжку. И он мне дал, я взял. Там вместо конфеты дал сигарету. Ну и давай лупить меня. Говорит, куришь. Тяну его. Я вырвался и опять убежал. Скажите, пожалуйста. Bukhanovsky tries to see how this childhood violence affected Prodin's attitude to women. Легли спать мои. И утро проснулся, она на другой диване. Говорит, я ее хотел ночью душить. Жена? Да. А как половая функция вообще? Проблемы были? Как-то у меня с женой жестоко, что-то у меня получилось такое. Она мне бросила. Что значит жестоко? Ну, ей не понравилось так, как я хочу. Говорила постоянно, что ей все больно делать. Ну, внутренне. А мне это нравилось. Это мы, это несколько человек. Bukhanovsky discovers that Prodin's wife left him last year. He explores the effect that this had on the progression of Prodin's violence. И хотя бы возраст как ты начал ненавидеть женщин. У одной женщины сделал квартиру. Это было в прошлом году. Я ее за руку взял, на диван бросил и привязал ее. Так. Взял как руку, ты ее привязал? Взял. За каждую руку вот так привязал? Вот так привязал. Покажи. Руки связал у нее под коленями. За ноги. Так. И ноги тоже связывал. Да. И потом что сделал? Отрезали вены. Порезал. Порезал. Где, в каком месте? Ну, может на руке, может здесь, может здесь. Да. На ухо или на одну, я уже не помню. Она без сознания была? Ну, или она кричала? Я не помню, рот привязали или нет, не помню. Prodin's desire for domination increased as his own self-esteem plummeted ever downwards. Ножом скрипал. Ножом? Куда? Вот здесь. Покажи, пожалуйста.
Когда это было? В этом году. Тех людей, которые погибли, тебе жалко? Откровенно только. Нет. Не жалко. Себя тебе жалко или нет? Нет. Кого-нибудь тебе жалко или нет? Сейчас никого. Никого не жалко. Eventually, Prodden himself dismisses those who claim that he might be insane. Я говорю, что я маньяк. Я не знаю, я смеюсь. Что это за маньяк? Не знаю. Ну, есть как вроде преступление, но не маньяк. Не знаю. Rostov, rather than having more serial killers than anywhere else, may simply have professionals who are better trained to spot their deadly handiwork. Bukhanovsky is providing vital clues as to why young men embark on the road to terror, as well as vital information for all societies where the serial killer roams. Кто может дать гарантию, что... Who can guarantee that a killer won't kill again? I can't. One thing I do know, we do reduce the risk. Мы уменьшаем. Риск во много раз больше. Without attention and help, the risk is much greater. Был эпизод, когда Chikatilo... At some point, Chikatilo came to see a psychiatrist because he realized that something was terribly wrong with him and he couldn't stop. But he was only laughed at. After that, he never visited another psychiatrist, and he went on to commit another 13 murders. Еще 30 убийств. Именно страх. А если бы у меня не было страха, то я бы уже сидел в тюрьме. Ну, потому что, вы представляете, вот за такие действия, даже, допустим, на железной дороге, сразу бы посадили. Таких, как я, не должно быть. Ну, потому что я садист, потому что я убийца наверняка. Если бы мне дали пистолет, я бы убил. Просто надоело жить таким вот уродом каким-то. Слава Богу, не закончилось.